Hello everyone, সকলোকে CSAP Academy স্বাগতম জনাইছো। তো আজি আমি 29 জানুৱাৰী 2025 চনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকেলসমূহ এনালাইজ কৰিবলৈ গৈ আছো। লগতে আমি কৈ দিছো যে এইখিনি আমাৰ স্মাৰ্ট বুক গোটেই 17খন স্মাৰ্ট বুক আছে ইয়াত অল কন্টেন্ট যিখিনি মেইনছ ৰিলেটেড সিলেবাস আছে অল কন্টেন্ট এভেইলেবল আছে আৰু এই বুকছখিনি আমি গোটেই কন্টেন্ট টিম ফেকাল্টি টিম গোটেই CSAP টিমে লগ হৈ বনোৱা তো হাই কন্টেন্ট হাই কোৱালিটি নোটছ আছে ইয়াত তো ইউ ক্যান বাই ইট উইল বি হাইলি ৰিলেভেন্ট and recommended for your UPSC APSC preparation. And this is our WhatsApp group and Telegram group. You can join there for further updates. Remember, this is our topic. যিখিনি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত in details discuss কৰিবলৈ গৈ আছো. So the first topic is related to the budget session. Sorry. Budget session. আমি তিনিটা session পাওঁ in the parliament. That is budget, monsoon and winter. তো এই তিনিটা sessionৰ এটা session start হ'ব গৈ আছে. এইটো হৈছে আমাৰ budget session. কেতিয়া হয়? From February. February start হয়. Okay. So in the 31st of January ki hobo, the President of India will address both the houses in 31st of January. The session will be conducted in two parts with a recess in between. Okay. So February 1st ki ahibo agote ki aisile the last working day of February budget aisile before 2017 tar pisot ki hoise at the first day of February hai budget session aru budget ketelike pass hoi jay by 31st of March. Okay. So budget ki asalte ki constitutional provision here. It is written in the Article 12, that is the annual financial statement. It outlines the estimated receipts and expenditure of the government. The financial year, estimates of the revenue and capital receipt. So budget or both components ase deneke revenue budget, capital budget. Revenue beleg part ase, capital beleg part ase. Hini details kom abisha. So ways and means to raise revenue, estimate for expenditure, all are here. And stages, there are 6 stages of passing of the budget in the parliament. First one is the presentation of the budget, thereafter general discussion, scrutiny by departmental committees, voting on demand for grants, passing of appropriation bill and passing of finance bill. These are the all 6 stages. Presentation, general discussion, scrutiny by departmental committees, voting on demand for grants, passing of appropriation bill and passing of finance bill. Okay. So do ekhini economy part, ei part to asalte in Lakshmikant book যেটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট চেপ্টাৰ আছে 22nd যেটো চেপ্টাৰ আছে লক্ষ্মীটা তো তাত ভালকে লিখা আছে about the budget all প্ৰেজেন্টেশনৰ পৰা একেলগে passing of ফাইনেন্স বিললৈকে তো তাত বাজেট কাট কি সেই সব ইন ডিটেইলছ দিয়া আছে যিখিনি আমি অলৰেডি ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো তো আজি জাস্ট আমি চাই লম about the components of budget তো কি অবজেক্টিভস কি ইয়াৰ relocation of resources okay তো ইয়াৰ লগত অসীমা গোয়েলৰ এটা এডিটৰিয়েল আছিল নিউজৰ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ that is আমি কোড বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে আমি ইনসেন্টিভত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে rather than allocation of the resources তো ইনসেন্টিভত কিয় গুৰুত্ব দিব লাগে because before starting an economic process আমাক কি লাগিব ক্যাপিটাল লাগিব তো ক্যাপিটালৰ কাৰণে কি লাগিব আমাক গভৰ্ণমেণ্ট সাইডৰ পৰা এইড লাগিব because we are all are not belonging from the higher income group তো middle income group and lower income group কি লাগিব কিবা এটা বিজনেস স্টার্ট কৰিবলৈ বা ইকোনমিক প্ৰসেস এটা স্টার্ট কৰিবলৈ at least আমাক কি লাগিব ক্যাপিটাল তো therefore Osima Goel wrote in the Indian Express that আমি কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে ইনসেন্টিভৰ ওপৰত পাৰ্টিকুলাৰলি বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে rather than the resource allocation but budget particularly কি ক'ব আমাক about the resource allocation ensures efficient distribution of resources based on social and economic priorities so ইয়াৰ ওপৰত it is a good essay topic we can discuss it later so reducing income and wealth inequality imposes taxes on the wealthy and direct funds towards welfare and schemes of the poor তো গভৰ্ণমেণ্ট সাইডৰ পৰা বনালে সাধাৰণতে দুটা সাইডে আহে স্কিমস that is এটা হৈছে ৰিসিভ পাৰ্ট এটা হৈছে এক্সপেন্ডিচাৰ পাৰ্ট গভৰ্ণমেণ্ট সাইডৰ এক্সপেন্ডিচাৰ হৈছে দুটা এটা হৈছে TEO আৰু এটা হৈছে স্কিমস এইখিনি হৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সপেন্ডিচাৰ TEO ফুল ফৰ্ম ট্ৰান্সফাৰ এস্টাব্লিশমেন্ট এণ্ড আদাৰ্স means যিখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কষ্ট সাপোজ স্যালাৰি দিলে এমপ্লয়িজ বিলাকক বা অফিস এক্সপেন্সেস যিখিনি এখিনি আদাৰ্সত আহিব স্কিমস are of again two types central sector scheme and one is central sponsored scheme okay central sector means 100% funding by the central sponsored means state or tar share থাকিব okay যেনেকে for the northeastern states 90:10 ratio কি হয় centrally sponsored scheme বিলাক হয় particularly jal jeevan mission okay so done promoting economic growth enhances investment and saving to
boost public sector development, ensuring economic stability, uses deficit budget. So budget are of again three types: surplus budget, balanced budget, and deficit budget. Deficit budget is followed by maximum of the developing nations. কিয় deficit budget follow কৰা যায়? মানে deficit budgetত কি হয়, suppose income যদি 100 টকা, খৰচ কিমান কৰে ডেলিভাৰটলি 110 টকা। এই 10 টকা ক'ৰ পৰা জেনেৰেট হ'ব? ধাৰ ল'ব লাগিল। যদি মই ধাৰ লওঁ, মই ধাৰ লৈ যদি মই ৱেষ্টফুল এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰোঁ, সেইটো মোৰ লছ। তো ধাৰ লৈ মই কি কৰিম? মই ফ্ৰুটফুল এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিম। মই কিবা বেলেগ সাপোজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কামত লগাম বা ডেভেলপমেণ্টৰ কামত লগাম। তো তেতিয়া কি হয়? ডেভেলপমেণ্ট ৰেপিড হয়, তো প্ৰগ্ৰেছ ৰেপিড হয়। ইয়াৰ ফৰ মেক্সিমাম অফ দ্য ডেভেলপিং নেশ্যনছ ফলোজ দিছ ডেফিচিট বাজেট। Again, in economic class, we have deficit are of again 6 types. That is revenue, primary, fiscal, budget, monetized, and effective revenue deficit. So already I class details discuss কৰি থৈছো এইখিনি। Okay, তো surplus budget সাধাৰণতে কিছুমান rare কিছুমান nations ৰে থাকে। Managing public enterprises allocates fund for public sector industries aimed at social welfare, reducing regional disparities, encourages industrial development in the underdeveloped regions. And these are the components of the government budget. যেটো মই কৈছিলো দুটা কম্পোনেন্ট আমি পাও, এটা ৰেভিনিউ সাইড, এটা ক্যাপিটাল সাইড। ইট ইজ গভর্নমেন্ট বাজেট। আমি দুটা সাইডত যদি ভগাই লও, revenue budget and capital budget. Revenue budget of two types: revenue receipt and revenue expenditures. Revenue receipt again of two types, that is the tax revenue receipt and non-tax revenue receipt. Tax are again two types, direct and indirect. Expenditure ago duta part thakibo, developmental and non-developmental. And capital budget are again duta, capital receipt and capital expenditure. Receipt are again duta part thakibo, moi ভালকে draw কৰি দিছো। তারপর যদি বাজেট আমি এনেকে লিখো, this is budget consists of two components. One is the revenue budget, এটা থাকিব capital budget. Okay, revenue budget er again দুটা part আমি পাম, revenue receipt and revenue expenditure. Here again দুটা part পাম, one is tax and non-tax. Expenditure, developmental and non-developmental. Capital budget, capital receipt and capital expenditure. Receipt are again duta part, debt and non-debt. Okay, so এইখিনি আছে বাজেটৰ স্ট্ৰাকচাৰ। বাট বাজেট এনেকে নাহে ফ্ৰম দ্য গভৰ্নমেণ্ট সাইড। গভৰ্নমেণ্ট সাইডৰ ৰিচিপ্ট যিটো মই কৈ দিলোঁ লগতে ট্ৰেন্সফাৰ, এষ্টাব্লিছমেণ্ট, আদাৰ্ছ এণ্ড স্কিমছ হিচাপত আহে, আৰু এটা সাইডে আহে ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট এণ্ড কেপিটেল ৰিচিপ্ট। তো ৰেভিনিউ পাৰ্টটো হৈছে আচলতে দিজ আৰ ইউজ ফৰ ডে টু ডে এক্সপেন্সেছ। যেনেকে আজি সাপোজ ইনকাম হ'ল, যিখিনি আজিৰ খৰচ হ'ল, যিখিনিৰ পৰা একো ৰিটাৰ্ণ নাহে। তো ৰেভিনিউ পাৰ্টটো সাধাৰণতে কি বুলি ধৰা যায়? ৱেষ্ট হিচাপে ধৰা যায়। আমি ইকনমিত এটা ৱেষ্ট বুলি কাক কম? প্ৰগ্ৰেছিভ বুলি কাক কম? যেতিয়া কিবা এটা পইচা ইনভেষ্ট কৰাৰ পিছত তাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ আহে, দিছ ইজ এ প্ৰগ্ৰেছিভ ইনভেষ্টমেণ্ট। যদি ৰিটাৰ্ণ কৰাৰ পিছত সাপোজ ইনভেষ্ট কৰাৰ পিছত একো ৰিটাৰ্ণ নাহে, দেন দিছ ইজ এ ৱেষ্টফুল এক্সপেণ্ডিচাৰ। তো ইয়াত কেনে ধৰণৰ এক্সপেন্সেছ বিলাক আছে? মই ভিজিট কৰিলো এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট। তো ৰেষ্টুৰেণ্ট ভিজিট কৰাৰ পিছত তাত মই 1000 টকাৰ বিল আহিল, মই 1000 টকা দি আহিলোঁ। 1000 টকা দি অহাৰ পিছত মোৰতো একো ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট নহ'ল বা মই একো ৰিটাৰ্ণ নাপালোঁ, ঠিক আছে? দেয়াৰ ফৰ দিছ ইজ এ ৱেষ্টফুল এক্সপেণ্ডিচাৰ ফৰ মি। বাট এইটো চাইডে যদি মই আহোঁ, এইটো চাইডে মই কি কৰিলোঁ? আই জাষ্ট বট এ কাৰ। মই 10 লাখ টকাৰ এখন কাৰ কিনিলোঁ, পইচা গ'ল, এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ল মোৰ। বাট মোৰ তাত এটা কি আছে? এটা এছেট আছে, সম্পত্তি আছে। সম্পত্তি থাকিলে মানে কি? দিছ ইজ মাই কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ। সাপোজ মই 10 লাখ টকা এগেইন কাৰোবাক ধাৰ দিলোঁ, অ'কে? ধাৰ দিয়াৰ পিছত তাৰ পৰা কি সুত আহিব, তো ৰিটাৰ্ণ আহিল ন? গাড়ীখন কিনিলোঁ, তাৰ পৰা মই কি কৰিব পাৰিম? ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট। সাপোজ গাড়ীখন মই ভাড়াত দিলোঁ, তাৰ পৰা পইচা আহিল ডেইলি। তো এইবিলাক এক্সপেণ্ডিচাৰক কি কোৱা যায়? কেপিটেল বাজেটত ৰাখে। আৰু যিবিলাক ডে টু ডে এক্সপেন্সেছ বা যিবিলাকৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ নাহে, সেইবিলাক ৰখা যায় ৰেভিনিউ পাৰ্টত। অ'কে, তো দিজ আৰ দ্য কমপ্লিট ষ্ট্ৰাকচাৰ। তো ৰেভিনিউ বাজেট কি, কেপিটেল বাজেট কি? Comprises revenue receipts and revenue expenditure. Revenue receipts do not impact government assets or liabilities, tax revenue and non-tax. Non-tax বুলি কাক কোৱা যায়? যিবিলাকৰ একো মানে ৰেকাৰিং নহয় ইন নেচাৰ। সাপোজ আজি মই নো পাৰ্কিঙত গাড়ীখন থলোঁ, মই 2000 টকা দিব লাগিল। যদি নথওঁ পইচাটো নিদিওঁ, মই APSC পৰীক্ষা দিম, দেন মই কি দিম? টেক্স দিম। যদি নিদিওঁ, পৰীক্ষা নিদিওঁ, মই টেক্সো দিব নালাগে। দিজ আৰ নন টেক্স revenue receipts of the government side.
Capital budget comprises of দুটা debt and non debt. Okay, debt borrowing, non debt হলে কি হ'ব reduction of asset, all here. Okay, again যেটা পার্ট আছিলে ছয়টা introduction, general discussion, scrutiny by departmental committees, voting on demand for grants, passing of appropriation bill, and passing of finance bill. These are the stages of budget. So here a question ahe, ekro question already ahise in the UPSC APSC both. So here bhalke sai loba kone introduce kore by the finance minister with his or her famous budget speech. So general discussion, sub member of parliament discuss korbe about the budget. Tar bishot ki hobo departmental committee bilake extra ke scrutiny koribo aru report submit koribo before the parliament. Each houses separately koribo. Then voting on demand for grants, there are 141 demands in total. Among them 103 civilian demand, 32 railway demand, and 6 defense demand. Okay, so এইখিনি demands এইখিনিৰ ওপৰত কি হ'ব পইচা কৰ পৰা আনিব from the consolidated fund of India under article 266 and 267 ত কি আছে contingency fund of India. Okay, so এইখিনি important from polity point of view, economic point of view both. Okay, so এইখিনি ভালকে এবাৰ চাই লওঁ। Done? Okay, so এই টপিকটোৰ ওপৰত আৰু প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন দিয়া আছে, জাষ্ট গো থ্ৰু ইট। লগতে APSC মেইনছত আছিল ইন 2023 হাউ ডু ডিফাৰ টাইপছ অফ ডেফিচিট in the union budget impact the economy. Deficit ji moi 6 ta polu. There is a revenue deficit, primary deficit, fiscal deficit, then budget deficit, monetized deficit, and effective revenue deficit. Tar budget and monetized deficit eta calculate kora na jay. It was discontinued since 1997. Tar bisot eta botone 4 ta deficit e pao. It was a revenue, primary, fiscal, and effective revenue deficit. Effective revenue deficit to in 2012 introduced kora goisile by then finance minister Pranab Mukherjee. Okay. So next news is related to Assamese and Boro language at the Global WorldNet Conference 2025. Korpara goise from the Guwahati University. A team from Guwahati University led by Professor Shikhar Kumar Sharma represented India at the Global WorldNet Conference 2025 in Pavia, Italy. Italy receiver WorldNet Conference. That represent kone korise by Professor Shikhar Kumar Sharma. Their research focused on integrating Assamese and Boro language into computational linguistic and modern digital technologies. Logot year logot related again eta news ase. This is about the quantum physics. To hikinir upor to ami etu relate koribo parim. So key development of the research, development of Assamese and Boro WorldNet. So Boro is the highest population thoka tribe among 35% ase. Okay, WorldNet. An essential linguistic tool for artificial intelligence. Okay, যেনেকৈ DeepSeek যোৱাকালি artificial intelligence আছিলে in news, aims to ensure these languages are digitally accessible and preserved for future generations. Strengthens the global recognition of Assamese and Boro in computational linguistics. Promotes cross-linguistic translation using digital tools. All the significance of the achievement. Preservation of indigenous languages. Jodi computer ahe, particularly Assamese language. Okay, then this preserves, helps integrate Assamese and Boro into modern linguistic database. Technological advancement facilitates AI applications and machine learning tools using these languages. Cultural recognition reaffirms the richness and intellectual heritage of Northeast region. Academic contribution enhances the global relevance of Indian universities in linguistic research. Okay, so language and linguistic diversity. So language related prothom problem aisile after independence je ki dabi korisile manhoye je state bilak as per language hobole, jeneke first Karnataka formation hol, so as per language prothomote deny korisile but pisot upay nai karone as per language ki hol state bilak formation hol, but eta moto asile tar denial je jodio state eta language er ekhon state hoy but কি হ'ব লাগে যে এটা ল্যাঙ্গুৱেজ হিচাপে এখন ষ্টেট হ'ব নালাগে, মানে এখন ষ্টেটক মেজৰিটি বেছি থকা এটা ল্যাঙ্গুৱেজত বাট সব ল্যাঙ্গুৱেজেছ স্কেটাৰ্ড উইথ থাকে যাতে সেই কনসেন্ট্ৰেশনটো নহয়। Linguistic diversity of India discuss how India is home to more than 19,500 languages and dialects, which is about the census of 2011. Assamese and Boro as scheduled language to 8th schedule আমি পাও already. Assamese is a part of the 8th schedule of the Indian Constitution. Boro was included in the 8th schedule in 2003.
92nd Constitutional Amendment Act. So, endangered languages of preservation efforts. UNESCO's list of endangered languages includes some Northeast Indian languages, initiatives like People Linguistic Survey of India, and Digital Languages Preservation Projects. So, এইটো মনত ৰাখিবা এনেকুৱা কুৱেশ্যন বেছিকেলি আহে যে সাধাৰণতে এনডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ কোনে এইটো পাব্লিছ কৰে বাই দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ বাট কিবা এটা লেংগুৱেজ এনডেঞ্জাৰ্ড আছে নে নাই সেইটো কোনে পাব্লিছ কৰে বাই দ্য ইউনেস্কো okay role of technology in the language preservation computational linguistic and AI in language preservation use of coordinate natural language processing AI and machine learning for Indian languages application in translation tools voice assistance and text to speech AI tools যেনেকৈ আমি voice assistance পাওঁ Siri Alexa যেনেকৈ যদি অসমীয়া লেংগুৱেজটো আমি পাওঁ তো প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন বেছি হ'ব না এইটো okay government initiative was yet TDIL technology development for Indian languages program Hashini AI platform mission of digital language translation NLP and AI driven translation projects by IIT Hyderabad and CDSC to jana it conduct examination air force examination kishumana CDSC pate okay so এই টপিকটোৰ ওপৰত এটা প্লেস প্ৰেক্টিস কুৱেশ্যন দিয়া আছে ইউ জাস্ট গো থ্ৰু ইট লগতে কি আহিছিলে APSC মেইনছত আহিছিলে 2023 what are the challenges in the preservation of promotion of indigenous language in India suggest ways to which technology can aid in linguistic preservation so same এই টপিকটোৰ ওপৰতে same question আহি গৈছে in 2023 next news is about the 100 years of quantum science okay Heisenberg আহি যাব এতিয়া so Heisenberg আমি এটা জানো in the 10 12 standard science আমি পাইছিলো the Heisenberg uncertainty theorem as per Heisenberg nothing is certain মই এটা ক্যামেৰাৰ আগত কৈ আছো ঠিক আছে তো মই এতিয়া যে কৈছো this is not certain okay as per that theorem I'm not going to that so কিয় নিউজৰ আছে 2025 marks the 100th anniversary of modern quantum mechanics pioneered by the Werner Heisenberg in 1925 the United Nations has declared 2025 as the International Year of Quantum Science কোনে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে United Nations just remember it and technology to celebrate its impact on humanity okay now we are going to ask the what is quantum science quantum science is the study of matter and energy at smallest scales where the laws of classical physics no longer apply okay so classical physics মই যেনেকৈ ক'লো uncertainty theorem তো যেতিয়া আমি কম suppose this is the core suppose দুটা atom থাকে suppose এটা atomত ইয়াত দুটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াত কেইটা থাকে okay 2h যিটো স্ট্ৰাকচাৰ থাকে তো ই ৰিভলভ কৰি থাকে around ইয়াত তো আমি যদি স্পট কৰো ই ইয়াত আছে okay মই স্পট কৰালৈকে ই ক'ত যাব ই ইয়াত যাব therefore this is not certain uncertainty theorem we can directly say that this is certain here okay এইখিনি আমি পাইছিলো in 10 11 12 standard physics at the smallest scales একেবাৰে সৰু স্কেলত য'ত কিহে কাম নকৰে classical physics okay it is based on quantum mechanics a fundamental theory in physics that explains the behavior of subatomic particles Marvel's movie kishuman ase jeneke Ant-Man is related to the quantum physics okay subatomic particles like electrons photons and atoms key principles of quantum mechanics include wave particle duality what is wave particle duality particles can behave both as waves and particles superposition a quantum system can exist in multiple states simultaneously until observed multiple state it যিকোনো এটা স্টেটত থাকে মানে অবজার্ভ নকৰালৈকে entanglement two or more particles can be interconnected regardless of distance in quantum tunneling particles can pass through energy barriers that classical physics would consider impossible application of the quantum science includes quantum computing বিশেষকৈ এতিয়া যেটো AI আহিছে artificial intelligence so therefore quantum science quantum physics important hoise quantum cryptography quantum communication and quantum sensing revolutionizing fields like artificial intelligence medicine defense and renewable energy okay so Schrödinger Heisenberg all are important from this point of view the application of quantum science key implication quantum mechanics in technology
computing quantum computers offer superior computing power over a classical system. So classical system jot kamei nokore tat quantum start thik ase. So quantum computer offers superior computing power. Cryptography, quantum encryption enhances cyber security and data protection. Medicine, quantum techniques enable MRI scans, advanced drug discovery and disease diagnosis. Photonic and communication, quantum networks improve data transmission security. Then quantum artificial intelligence, machine learning, which is the most important fact from this news. Quantum AI enables faster data processing and real-time analytics, applications in robotics, automation and financial markets. Quantum engineering and energy, development of low emission LED technology and renewable energy solutions, sustainable technology applications in climate change mitigation, which can also be related to the environment and ecology point of view along with the geography. যেটো আজি নিউজত আছে যে গ্ৰীনল্যান্ডত কি হৈছে কাৰ্বন এমিশন বাঢ়িছে ফ্ৰম দিস লেকস বিকজ তাত স্নোফল হোৱা নাই এবাৰ ৰেইনফল হৈছে ডাইৰেক্টলি আমি ৰিলেট কৰিব পাৰো ডিফেন্স এণ্ড নেশ্যনেল সিকিউৰিটি quantum radars precision navigation system and secure military communications quantum computing role in breaking encryption codes and national security applications. So India stands from examination point of view. India's national quantum mission 2023 kiman asile amar budget around 6,000 crore. India launched the national quantum mission in April 2023 with a budget of 6,000 crore to position itself as a global leader in quantum computing, cryptography and quantum communication. Objective ki asile quantum computing, develop quantum processors with 50 to 1,000 physical qubits over the next 8 years. Quantum communication, build highly secure quantum communication network for defense, banking and governance. Particularly, so statement wise ahibo pare kar kuntu sector ase defense, banking and governance. Quantum sensing and metrology, improve precision measurement for healthcare, navigation and space applications. So very important. And quantum materials and devices, develop quantum enhanced sensors and next generation quantum materials. Particularly at present generation ki hoche all are on sensors. Okay, jeneke agor car bilak saw jodi etiar car bilak saw to sensoror ki barise yat capacity and adaptivity barise. Implementation and institutions led by the Department of Science and Technology DST under the Ministry of Science and Technology. Collaboration with IITs, IIS and ISRO DRDO and private industry to establish quantum computing labs and centers of excellence. Okay. So National Quantum Mission overview, launched in 2023 with a budget of 6,000 crore, aims to advance quantum computing, communication and materials research. So কোন হৈছে আমাৰ we launched this mission আৰু আমি কিমান নম্বৰত আছো বৰ্তমান at 7th rank. কোন কোন আছে আমাৰ আগত US, Austria, Finland, France, Canada, China, তাৰ পিছত কোন আহি যায় India. In this quantum region we are the 7th country to launch. Key objective, all this যিখিনি মই কৈ দিলো অলপ আগতে. Quantum communication goals, satellite based secure quantum communication over 2,000 km within India. Long distance quantum secure communication with other nations, intercity quantum key distributions over 2,000 km. So primary 2,000 km, but intercity quantum key distribution ki ho over 2,000 km. So this is the statement. Monot koriboligya. Development of multi-node quantum network with quantum memories. Okay. Okay, this topic to report at prelims practice question dia ase, just go through it. Logote mains 2023 te aisile what is India's national quantum mission, compare India's quantum research initiatives with those of US and China. US agote ahi goise, China agote ahi goise, Finland, Austria, ami ki hoise 7th country. So next DeepSeek AI jitu joakali newsor asile aru itor karone kise almost share market almost bahut down ho goise because of DeepSeek. Ami sadarante ki use koru OpenAI, that is ChatGPT. ChatGPT kiman around $20 per month. But this is too cheap. DeepSeek, it is from China. The Chinese AI startup DeepSeek has outperformed US tech giant like OpenAI and Google with its cost-efficient AI models. They launched the DeepSeek V3 and DeepSeek R1. DeepSeek AI models have surpassed ChatGPT as the most downloaded AI app in the App Store. App Store bharatke beshi DeepSeek download hoise. DeepSeek ki asalote founded in the Hangzhou, China by Liang Wenfeng.
develop DeepSeek V3 language model and DeepSeek R1 reasoning model with the minimal investment. Minimal investment kyo? Because US or restriction ase in using those artificial intelligence chips bilak. To ki use korise NVIDIA all graphics card bilak use korise by DeepSeek. Low cost development. DeepSeek V3 was trained for just 5 million investment compared to the hundreds of millions spent by the OpenAI, Meta, and Google. R1 is 90 to 90% cheaper than the OpenAI O1 model. The advanced model architecture uses mixture of experts where multiple of AI model works together, trained on 14.8 trillion tokens. Superior language understanding and task solving capabilities. Reasoning ability of DeepSeek, high reasoning ability, almost zero error. Here, it can show chain of thought while answering questions. Rivals OpenAI's frontier model in math, coding, and general knowledge. Okay, সাধাৰণতে OpenAI যদি ChatGPT আমি চাওঁ, particularly reasoning mathematics টাইপৰ যদি আমি problem দিওঁ, then কি হয় ChatGPT অলপমান ভাবুল কৰে. Okay, ChatGPT সেইটো অলপ problem আছে. But DeepSeek কি হৈছে, it is too accurate, particularly in this region, math, coding, and general knowledge. Cheaper কিয়? মই কৈছোঁ DeepSeek uses NVIDIA H800 and all the less powerful version. কিহৰ কাৰণে? US sanction restricted China from acquiring advanced AI chip, that is A100 and H100. তো সেইটোৰ পৰা restriction হে China নোৱাৰে সেইটো কিনিব use কৰিব. তো কি use কৰিছে NVIDIA old graphic card, that is H800. Efficient AI training trains only necessary parts of the model, reducing cost. Use low level code of optimization to improve memory uses and performance despite chip limitations. So implications of the AI industry challenges the dominance of UI based AI grants, questions the need for massive AI investment, encourages open source AI development, making AI accessible to startup, research and businesses worldwide, and raises security concerns as powerful open source AI models could be misused. Okay, lessons for India. India ki kori ase India's AI mission. India can capitalize on this AI shift by focusing on cost efficient AI research and applications. Frugal engineering software, encouraging open AI source research, investment in AI regulations. India AI mission is also on the way. Okay, so how is AI being used in India? Kiman hoise use? This is the IT services at ataitki besi use AI. This is the 65% around. Okay, adopted threats across industries. Ataitki besi kori use IT sector and services sector. Recently, the Indian Council of Medical Research used a guideline document, the ethical guidelines for application of AI in biomedical research of the healthcare. This is important from the examination point of view, which outlines 10 key patient-centric ethical principles of AI application in the health sector. IIT Kharagpur has collaborated with Amazon Web Services to develop the National AI Research Platform and AIRP for better teaching and learning. Then Subhas Supreme Court Vidic Anubad software. Then again Supes Supreme Court portal for assistance in court efficiency. All are there. So duta AI related programming power in the Supreme Court related. The existing legal framework governing AI surveillance in India, constitutional provision, Article 21 right to life and personal liberty. The right to privacy is enshrined in Article 21 of the Indian Constitution, emphasizing the need of robust legal framework to address challenges posed by the surveillance technologies. The Digital Personal Data Protection Act, DPDPA, and enacted the 2023, DPDPA aims to regulate data privacy and consent management. Particularly consent management, lack of the specific AI regulations. Currently, there is no comprehensive legislation specifically governing AI surveillance technologies in India. So, governance law at present, tar uporat keneke particularly nai. Okay, so this topic to report eta prelims practice question dia ase, you just can go through it. লগতে মই যেটা অলপ আগতে কৈ দিছিলে যে গ্ৰীনলেণ্ডৰ লেক বিলাক কি হৈছে লাহে লাহে ব্ৰাউন হৈছে কিয় বিকজ ইট ইজ এমিটিং more carbon dioxide. Over 7,500 lakes in western Greenland have turned brown and began emitting large amounts of carbon dioxide due to extreme weather events. কি হৈছে গ্ৰীনলেণ্ডৰ সাধাৰণতে কি হয় ইটস দ্য নিয়াৰেষ্ট টু দ্য নৰ্থ পোল তো তাত কি হয় স্নোফল হয় বাট এইবাৰ কি হৈছে এইবাৰ তাত হেভি ৰেইনফল হৈছে তো হেভি ৰেইনফল যদি হয় যিখিনি অলৰেডি কন্টামিনেটেড কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড আছে সেইখিনি লাহে লাহে কি হৈছে ৰিলিজ হৈছে পাম These lakes, which once acted as carbon sinks, are now emitting 350% more carbon dioxide. The
which normally takes centuries happened within months due to rising temperature and changing precipitation patterns. বৰফৰ জায়গাত যদি বৰষুণ পৰে তো কি এইখিনি সাফা হৈ গ'ল, যিখিনি কন্টামিনেটেড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছিল ইন দ্য সয়েল সেইখিনি লাহে কি হৈছে এমিট হৈছে. Unusual rainfall instead of snowfall. The Greenland normally experiences snowfall from the late August to late September. আগষ্টত কি হয়, ওকে, তো সানটো লাইলে হিপিনে গুছে টু দা ইকুয়েটর, তো তেতিয়াৰ পৰা কি পৰে বৰফ পৰে. বাট এইবাৰ কি হৈছে ইন 2022 warmer temperatures turned snowfall into heavy rain, disrupting natural processes. Permafrost, thawing and chemical runoff. তো যিখিনি অলরেডি পার্মানেন্টলি ফ্রোজেন এরিয়া আছিলে সেইখিনি কি হৈছে এইবাৰ ওপেন হৈ গৈছে. যেনেকৈ আমি পাইছোঁ যে আৰ্কটিক অচিয়ানত নতুন ট্ৰেড ৰুট খোলা গৈছে, লগতে কি হৈছে বাই 2023 আমি কি পাম আইচ ফ্ৰী আৰ্কটিক অচিয়ান পাম. তো তাৰে এটা চেক ক'ত লাগিব, এটা চেক লাগিব ইন দ্য গ্ৰীণলেণ্ড. লগতে গ্ৰীণলেণ্ডৰ সাউদাৰ্ণ সাইডে আমি এটা কাৰেণ্ট পাওঁ. সাপোজ দিছ ইজ গ্ৰীণলেণ্ড, ইয়াত আছে লেব্ৰাডৰ সি, ইয়াত আছে কানাডা, ওকে, এইপিনে আছে নৰৱে, ছুইডেন, ফিনলেণ্ড, এনেকৈ যায়, ওকে. তো ওশিয়ান কারেন্ট এনেকে যায়, ইয়াত গালফ স্ট্রিম আইব, ইয়াত লেব্রাডর কারেন্ট, গ্র্যান্ড ব্যাংক অফ 40 এটা কারেন্ট যায় ইয়াত. দিস ইজ দ্য নর্থ আটলান্টিক ড্রিফট, নর্থ আটলান্টিক ড্রিফট. দিস ইজ ওয়ার্ম কারেন্ট. তো ওয়ার্ম কারেন্ট হলে কি হয় সাধারণতে এইপিনে প্রেসিপিটেশন হয়. তো প্রেসিপিটেশনটো কি হয় স্নোফল হয়, বিকজ অফ দিস রিজন ইজ beyond the 60 degree latitude, তো নিয়ার টু পোলার রিজনত আহি যায়, তো স্নোফল হয়. বাট এইবাৰ কি হৈছে যেটো আমাৰ এটমস্ফেরিক রিভার পাও আমি, যেটো সাপোজ ট্রেড উইন্ড, জেট স্ট্রিম, যেটো এটমস্ফেরিক রিভার আছে, তো ওয়ার্ম স্ট্রাইক কি কৰিছে ইয়াত আহিছে ওয়ার্ম কারেন্ট. তো ওয়ার্ম কারেন্ট খিনি যিখিনি অলরেডি ফ্রোজেন এরিয়া আছিল সেইখিনি কি হৈছে সেইখিনিও গলাই দিছে, ফলত এক্সপোজ হৈ গৈছে সয়েল. এক্সপোজ হোৱাৰ পিছত কি এমিট কৰিছে এতিয়া কার্বন ডাই অক্সাইড, ওকে. Rising temperature melted permafrost, frozen ground containing organic carbon, carbon, iron, magnesium, and other elements were releasing into the lakes. Role of atmospheric rivers like long, narrow air current transporting water vapor brought heavy rainfall and heat to the region. This heat also melted the permafrost region also. Studies predict that by the end of 21st century, atmospheric rivers will 52 to 90% more frequent in the Greenland and other parts of the world. যেনেকৈ আমি ইন দ্য আৰ্কটিক ৰিজনটো সেই সেম প্ৰব্লেম পাই আছোঁ. আগতে কি আছিলে আইচ ব্ৰেকাৰ্ছবিলাকে কাম কৰিছিলে অফ ৰাছিয়া. আইচ ব্ৰেকাৰবিলাকে আইচটো ব্ৰেক কৰি যায়, তাৰে পিছতে ট্ৰেড সম্ভৱ টু দ্য নৰৱে, কানাডা, আৰ্কটিক গোটেই সেইখিনি ৰিজনত. বাট এইবাৰ কি হৈছে নেচাৰেলি মেল্ট হৈছে সেইখিনি. দিয়াৰ ফৰ কি হৈছে আৰু এইটো অনুমান কৰিছে যে বাই 2030 আমি কি পাম আইচ ফ্ৰী আৰ্কটিক অচিয়ান পাম, এণ্ড বাই 2100 1 meter of sea level কি হ'ব ৰাইজ হ'ব. Impact of the lake transformation, water quality deterioration. The lake's color, taste, and other change drastically by the mid of 2023. Increased dissolved organic material can produce trihalomethane, which may be carcinogenic. Deadline by the phytoplankton activity. Brown water blocks sunlight, reducing phytoplanktons ability to perform photosynthesis. আৰু যদি photosynthesis নহয়, of course carbon release বেছি হ'ব তাত. Phytoplanktons absorb CO2 like forest do, so their decline means less carbon removed from the atmosphere. আৰু এই যেটো atmosphere পৰা absorb কৰি লয় water সেইখিনি কয় ব্লু কার্বন, যিখিনি ওশিয়ানে absorb কৰি লয়. তো যদি ব্লু কার্বনৰ লাহে লাহে ইন্টেন্সিটি কমি যায়, দেন ইন দ্য atmosphere কি হ'ব কার্বন ডাই অক্সাইডৰ ইন্টেন্সিটি বাঢ়িব. Lakes becoming carbon sources, decomposing organic matter increase CO2 emission by 350%, turning these lakes from carbon sinks to carbon sources. আগতে কি আছিল সিঙ্ক আছিল, কার্বন অ্যাবজর্ব কৰিছিল, এটা কি হৈছে কার্বন সোর্স, তাৰ পৰা এমিট বেছিকৈ হৈছে. Here it is a major setback for the global carbon balance. A recent study found that in 2023 Earth's land absorbed the least carbon since 2003. Forest, soils, and other carbon sinks absorbed about half of the human emission. Human emission যিমান আছে তাৰে আধাহে absorb হৈছে. Accelerating climate change, the planet is already producing record greenhouse gas emission. Global carbon dioxide emissions are expected to hit 41.6 billion metric tons by in 2024. And extreme weather events becoming more frequent. The Greenland event is not, আমি ইয়াতো পাইছো এবাৰ extreme heat পাইছো আমি এবাৰ, okay, extreme cold we are now experiencing. The Greenland event is not isolated. Similar event could occur in other cold regions. More frequent permafrost thawing the atmospheric river event will further
destabilize natural carbon cycles যেটো carbon cycle আছে again gray carbon to atmospheric carbon again blue carbon এই formation টো কি হৈছে এতিয়া break হৈছে okay এইটো topic ৰ ওপৰত প্লিজ practice question আছে you can just go through it তো আজিৰ prelims fact খিনি চাই লও আমি first is related to fossils stolen from south garo hills er পৰা জীৱাশ্ম এটা চুৰ হৈছে কি আচলতে a fossil was stolen from Toligri village, South Garo Hills, Meghalaya. The Core Geo Expedition team discovered the fossil in May last year. The fossil details estimated to be 30 to 45 million years old, possibly belonging to Rhodocytus or Ambolocytus, early ancestors of whales, whaler early ancestors. Scientific study, a geological survey of India team visited the site last year and took samples for further analysis. Tarpore ki hoise eta fossil sur hoise. The MobiKwik has launched e-rupee. So e-rupee logot related question jobber prelims at aisile that e-rupee is a digital currency or e-rupee is an app. Hetu logot controversial hoisile in the prelims. The MobiKwik has launched the full version of India's central bank digital currency e-rupee in partnership with RBI and Yes Bank. Kon kon ase RBI and Yes Bank. The first digital wallet. It is the first digital wallet to provide the full-scale production version of the e-rupee. E-rupee wallet features allows users to send and receive e-rupee, can be used for peer-to-peer, P2P and peer-to-merchant, P2M transaction. Agote e-rupee and UPI আমি অলপমান মিসজাজ কৰিছিলো যে UPI is different from e-rupee. E-rupee is the currency in digital format, but UPI is the transfer of money from one account to another account. Okay, works similarly with UPI payments. Users can scale and pay using QR codes. Transaction limit 50,000 per transaction limit, available in denominations of 50 paise, 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee, 10, 20, 50, 100, 200, 500. Jikhini ami denomination pao hekhinite e-rupee available as. So ICC Men's Cricketer of the Year 2024 kune paise Jasprit Bumrah. So in other Indians jikhini agote hekhini paise etu honman Rahul Dravid, Sachin Tendulkar, Ravichandran Ashwin and Virat Kohli, and thereafter kune hai gol eta Jasprit Bumrah. So question enake bonibo pare which among the following etialeke ICC Men's Cricketer of the Year award won. Okay, ঠিক আছে okay এইখিনি আছিল আমাৰ নিউজপেপাৰ এনালিসিস লগতে আমি ইনিশিয়েটিভ কিনে কৈ দিছো আমাৰ জিএস ফাউন্ডেশন বেচ স্টার্ট হ'ব গৈ আছে সোন এটা বেচ অলৰেডি চলি আছে ওকে যেটো জানুৱাৰী 3rd ৰ পৰা চলি আছে আৰু এই সকল ফেকাল্টিৰ পৰা আপোনালোকে সমূহ কন্টেন্ট particularly prelims mains interview all guidance যেটো ফাউন্ডেশন বেচ all will be available from test series to classes. So do join our batches and fulfill your dream of becoming a civil servant. So এইখিনি আছিল আমাৰ এইখিনি আজিৰ ভিডিওটো. Hope you liked it and thanks for watching.